আমরা দেখছি প্রধান উপদেষ্টা একটু মূলত তিনি এখানে ফ্রেশ হতে গিয়েছিলেন, তিনি আবার ফিরে এসেছেন। আমরা দেখছি তিনি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে যাবে। আমরা আবারও প্রধান উপদেষ্টাকে পেয়েছি। দর্শক, নিশ্চয়ই আমরা প্রধান উপদেষ্টার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে যাওয়া থেকে শুরু করে তার সামগ্রিক কার্যক্রম আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। একদম কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্রিত পাশাপাশি থেকে কিন্তু তিনি কিন্তু যাচ্ছেন। মানে এটি কিন্তু একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মানুষ এভাবেই দেখতে চান, আসলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমরা সেটাই দেখছি। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে প্যাভিলিয়ন রয়েছে সেই দিকে যাচ্ছেন। তিনি একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিছুক্ষণ আগে কথা বলে এসেছেন, কথা বলে এখন বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের দিকে যাচ্ছে। আমরা যেহেতু জানতে পেরেছি সেখানে একটি ইয়ুথদের নিয়ে একটি কনফারেন্স বা সেখানে তার কথা বলবার কথা, সেখানে তিনি কথা বলবেন। আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সেটি দেখানোর জন্য। বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নে গিয়ে তিনি কি বিষয়ে কথা বলেন, কারা কারা সেই কনফারেন্সে অংশ নেন, সেটি আমরা আপনাদের নিশ্চয়ই দেখানোর চেষ্টা করছি। একটু বলে রাখি, কিছুক্ষণ আগে যেটি প্রেস সচিব বলছিলেন যে তুরস্ক সহ আজকে প্রায় 20টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তিনি যে বৈঠকটি করেছেন, সেই বৈঠকে তিনি একদিকে যেমন পরিবেশের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, পাশাপাশি বাংলাদেশের যে সাম্প্রতিক ইস্যু, সমসাময়িক রাজনীতি, বাংলাদেশের যে সংস্কার, বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, বাংলাদেশের যে সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়, সবগুলো বিষয় কিন্তু তার আজকের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যে বৈঠকগুলো হয়েছে সে বৈঠকে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে আমরা আরো যদ্দূর জানতে পেরেছি, তিনি সার্ককে শক্তিশালী করবার জন্য সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের সঙ্গে তিনি আজকে বৈঠক করেছেন। সেটিও আমরা আপনাদেরকে সকাল থেকে জানানোর চেষ্টা করছি। আমরাও ছোটখাটোভাবে চেষ্টা করেছিলাম প্রধান উপদেষ্টার সাথে কথা বলবার জন্য। তিনি যেটি আমাদেরকে বলেছেন যে তিনি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে গিয়ে যে একটি তার শিডিউল প্রোগ্রাম রয়েছে, তার সূচির যে প্রোগ্রামটি রয়েছে, সেই সূচির প্রোগ্রামটি সমাপ্ত করে হয়তো তিনি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে পারেন কিনা সেটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তা আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু প্যাভিলিয়নের মধ্যে প্রবেশ করেছি। এখানে বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়ন রয়েছে। আমরা সেই ঠিক বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি এসেছি। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন, আপনি জানেন যে এই যে জলবায়ু সম্মেলন, এই জলবায়ু সম্মেলনে জাতিসংঘভুক্ত যে 198টি দেশ রয়েছে, সে 198টি দেশের সবার একটি করে প্যাভিলিয়ন থাকে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের একটি প্যাভিলিয়ন রয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে তুরস্কের প্যাভিলিয়ন পার হলাম। তাকে কিন্তু আপনি দেখছেন আশপাশের মানুষজন হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, তিনিও তাদের শুভেচ্ছার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা কিন্তু সেটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে আমরা ব্রাজিলের প্যাভিলিয়ন পার হচ্ছি। আপনি দেখছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নে যাচ্ছেন, এবং এটি কিন্তু যেমন আমরা গত 2-3 বছরে বাংলাদেশের, আমরা বিশেষ করে গত 28তম জলবায়ু সম্মেলনেও দেখেছি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান আসেননি। আমরা এবার দেখছি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কপে এসেছেন এবং তিনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নের একদম কাছাকাছি চলে এসেছেন। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি বাংলাদেশ যে প্যাভিলিয়ন, সে প্যাভিলিয়নের একদম কাছাকাছি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে তাকে গ্রহণ করবার জন্য আগে থেকে অংশ নিচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে এসে পৌঁছেছি। আপনারা দেখছেন আমরা বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আছি। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এই মুহূর্তে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করছেন, দেখতে পাচ্ছেন এটি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন। বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তিনি যে প্রোগ্রামটিতে অংশ নেবেন। এই যে প্রোগ্রামটি দেখছেন ইয়ুথদের নিয়ে, এই প্রোগ্রামটি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস প্রবেশ করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ, যুবক, তরুণ তরুণী, মূলত তারাই
অংশ নেবেন, যারা বাংলাদেশের পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন কিংবা যারা বাংলাদেশে নানানভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব, সেই প্রভাবে নানানভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদেরকে নিয়ে মূলত এই আয়োজনটি। আমরা দেখছি এখানে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব রয়েছেন। আমরা দেখছি যারা এই প্রোগ্রামে অংশ নেবেন তারা তার সাথে কুশল বিনিময় করছেন। একজন কোন একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অন্য কোনো দেশের, আমি ঠিক তার পরিচয় এই মুহূর্তে বলতে পারছি না দর্শক, তিনিও তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রয়েছেন। আজকের যে বিষয়টি এখানে আলোচনা হবে, এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ফর স্মল স্কেল ফার্মার্স। তার মানে বোঝা যাচ্ছে কৃষক লেভেলের যারা কাজ করেন তাদের নিয়ে মূলত এই আয়োজনটি। আমরা যতটুকু পারছি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক। একদমই আমরা দেখছি যারা সাধারণ বাংলাদেশের এসছে, বাংলাদেশ থেকে এই জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিতে, তা বিশেষ করে তরুণ তরুণী যুবক, তারাই মূলত এখানে রয়েছেন। আপনারা দেখছেন একটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার শেষে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এখানে এসে পৌঁছেছেন বাংলাদেশের যে প্যাভিলিয়ন, সেখানে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই আয়োজনটি শুরু হয়েছে। আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পাশে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দেখছি, ফাহিমা খাতুন আরেকজন রয়েছেন, আমি তার ঠিক পরিচয় বলতে পারছি না। এবং এখানে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বাংলাদেশের যারা তরুণ তারাই মূলত রয়েছে অংশগ্রহণকারী হিসেবে। আমরা তাদেরকে দেখছি, তারা সামনের যে চেয়ারগুলো রয়েছে সেখানে বসছে। একটু দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই, আজকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস প্রথমবারের মতো প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন এবং এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার পাশাপাশি তিনি একজন নোবেল জয়ী এবং তিনি একজন আন্তর্জাতিক ভাবে খুবই গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব, একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী একজন ব্যক্তিও, একই সঙ্গে সামাজিক যে ব্যবসা পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার উদ্ভাবক বলা হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে। সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু এবারের এই আয়োজনে এবারের এই কপ সম্মেলনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস অনেকটাই গ্রহণীয় ব্যক্তি। একই সঙ্গে বলা হয় যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের যে অর্জন গুলো রয়েছে এগুলো অনেকখানি তিনি সামনের দিকে নিয়ে যাবেন। আমরা একটু সামনের দিকে আরো ভালোভাবে দেখাতে পারবো, চেষ্টা করছি আমরা যতটুকু সম্ভব দর্শক আপনাকে দেখানোর জন্য। যে বিষয়টি বলছিলাম, আজকের যে আয়োজনটি এখানে যেটি হচ্ছে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে, এটি মূলত ছোট আকারের যে ফার্মার্স বা কৃষক যারা রয়েছে তারা কিভাবে অর্থনীতিতে অ্যাক্সেস পাবে তা নিয়ে আয়োজনটি হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে বাংলাদেশের থেকে আসা বিভিন্ন তরুণরা রয়েছে, পরিবেশবিদরা রয়েছে, জলবায়ু বিজ্ঞানীরা রয়েছে এবং অন্যান্য দেশেরও আমরা বেশ কয়েকজন তরুণ তরুণীকে এই আয়োজনে দেখতে পাচ্ছি। সব মিলিয়ে কিন্তু বলাই যায় এবারের এই COP29 সম্মেলন হচ্ছে, এই সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ডক্টর মোহাম্মদের যে উপস্থিতি বাংলাদেশকে একটি নতুন মাত্রায় নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু বই আনবে বলেও কিন্তু এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বক্তব্য দিবেন। আমরা দেখছি তিনি বক্তব্য দিচ্ছেন, তিনি কথা বলছেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস কথা বলছেন। আমরা একটু তার বক্তব্য আমরা তার বক্তব্য শোনানোর চেষ্টা করছি।
The credit is a human right. Before we can debate whether we can do it this way or that way, it has to be done. The answer is as simple as that. For every single human being, credit is a human right. Why is it credit human right? We talk about right to speak, right to work, right to practice your religion. These are human rights. And right to your livelihood, that's your human right. I said, how do you begin that human right without introducing the right to credit as one of them? Because if you don't have that right, your right to livelihood disappears. Because you cannot establish right to livelihood without having credit in you. So your right to any other access to any right needs that facilitation from the credit side and so on. So I said, if you are listing all the human rights, you should be putting one more human right as number one, right to credit, because that's where it all starts. Then you can make it so much easier. So this is my first issue, that it just has to be for everybody. So this was taking the small farmers as a small issue, but the broader issue, whether we have established a right for finance to do that. Unfortunately, the financial system that we have never thought that way. It's a human right issue. It's an issue that you want to make money. In order to make money, you always look for the big guy who wants to borrow big money and has a lots of collateral, the money goes down. It doesn't go to the guy in the middle, it doesn't go to the guy at the bottom, because he cannot provide or she cannot provide you the collateral that you'll be looking for. So they couldn't care less with you. They stayed with that. It's still the world system remains that way. Bulk of the credit, all the credit goes to the top people. And a handful of people handles all the credit of the banking system and so on. So we need to redesign the banking system. That's the whole issue. In that effort, I was trying to see how I can give the money to the poor women. So people said this is a crazy thing. Even the middle income person cannot have access to credit. You are giving to the poor women. And then on top of it, not only I was saying that give it to the poor women, I was saying without collateral. You almost hit the very heart of the entire financial system. Collateral is the heart of the financial system. I want to get rid of it. No collateral. They're shocked. They don't deserve credit. Now he says credit without collateral. But it did that. It worked. Today it became very famous all over the world. Microcredit, they even gave me a Nobel Prize for that. So it's established. So the question of addressing this particular segment in the agricultural sector should be resolved in that spirit, that it can be done. You have to redesign the financial system itself. Old style of financial system will not work. Today, all you have is a card. That's all. That will entitle you to all the transactions that you want to make with any financial institutions. It will be, as I said, the human right is the establishment of it, that human right. This little card allows you to transact and so on, as long as you follow the rules. If you don't follow the rules, there are things that the system will work with you to make sure you go back to the rail again. You start running again. So that's what the financial system should be. Whether it's a small farmer, whether it's a farm worker, it doesn't matter. Worker has a right too. He can have this entitlement card for him or her to make that. And we emphasize the women. 100% women. That's what we did. It's kind of defying all the norms. They will not touch the men, because men is the only person who can transact with the institution. We say, forget about men. We go straight to the women who never saw in an institution in her life. And it worked in Bangladesh. People ask question, will it work in other countries? I said, if it works in Bangladesh, I can guarantee you it will work in the rest of the whole world. Because Bangladesh is the most difficult country, so far you can reach the women and reach the village women and trying to explain to them what money is. She said, I never touched money in my life. So that's where our starting point is. She's arguing that, no, don't give it to me because I never touched money in my life. So we'll take a few taka in our pocket and say, touch it, it's nothing, it's a piece of paper. So that you can overcome that whole fear of touching money. So what I would say, I will conclude here by saying it is not only doable, has to be done.
is a human right. It should not be escaping any single human being doing that. There are many big issues attached to it. Entrepreneurship, which is again something very fundamental to my question, and I will elaborate on that. But credit is the starting point for everybody. Thank you so much. We were looking at the figures, and it shows that between Asia and আমরা Africa, শুনছিলাম basically we ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এখানে আরেকজন যে অতিথি রয়েছেন তিনি নেদারল্যান্ডের একজন হাই অফিসিয়াল হবেন। আমরা জানি না তিনি হয়তো নেদারল্যান্ডের কোনো একজন মন্ত্রী কিংবা অ্যাম্বাসেডারও হতে পারেন। এখানে পরিচয়টা আমি নিশ্চিত হতে পারিনি এখনো। আমরা হয়তো এখন নেদারল্যান্ডের যে অতিথি আছেন তিনি হয়তো কথা বলবেন, সেটি তিনি এখানে বলছিলেন যে স্মল যারা ফার্মার্স রয়েছেন, অর্থাৎ একদমই কম বিনিয়োগী বা কম আয়ের সব কৃষক রয়েছেন, তারা কিভাবে বেঁচে থাকবে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে। পুরো বিশ্বে যে একটি সংখ্যা তৈরি হয়েছে জলবায়ু এবং পরিবেশ নিয়ে, সেখানে কৃষকরা কিভাবে বেঁচে থাকবে, ফাইন্যান্স করবে তাদের কৃষি কাজে, তা নিয়ে নানান কথা বলছিলেন। তো এখন নেদারল্যান্ডের যিনি অতিথি রয়েছেন তার কাছ থেকে বক্তব্য জানতে চাচ্ছি। মূলত এখন যিনি কথা বলছেন নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশের তিনিও কিন্তু একই উপায় কম পুঁজিতে এবং কম বিনিয়োগে বাংলাদেশের কৃষকদের প্রশংসা করছেন, সেটি শুনছিলাম তার মুখে। আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তার কথাগুলো। Many people are small farmers. 500 million smallholder farmers. It's 1/3 of the global country. So this is an essential sector that is close to us that we neglect. So I think it's quite important for you to there's inadequate access to land, interest, credit. তিনি মূলত লিখিত একটি বক্তব্য পাঠ করছেন নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর। একটু জানিয়ে রাখি, আমরা দেখেছি এখন থেকে প্রায় আধা ঘন্টা আগে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা তিনি একটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ইন্টারভিউ শেষ করে তিনি এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে প্যাভিলিয়ন রয়েছে সেই প্যাভিলিয়নে এসেছেন। প্যাভিলিয়নে এসে তিনি একটি বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের যে আয়োজন রয়েছে একদমই যারা কম স্কেলের যারা কৃষক রয়েছে, একদমই কম স্কেলের যারা কৃষিকাজ করছেন তাদের সাথে এই মুহূর্তে তিনি একটি বৈঠক করছেন। আমরা দেখছি সেই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও রয়েছেন, ছাড়াও নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশে নিযুক্ত হাই কমিশনার তিনি রয়েছেন, এখানে পরিবেশ উপদেষ্টা রয়েছেন। তারা মূলত কিভাবে এই পরিবেশের যে বিপর্যয় চলছে পুরো বিশ্ব জুড়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে তা কাটিয়ে কিভাবে কৃষকরা বেঁচে থাকবে, মূলত তা নিয়েই কথা বলছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। কথা বলেছেন, এখন কথা বলছেন নেদারল্যান্ডের বাংলাদেশে নিযুক্ত যিনি অ্যাম্বাসেডর তিনি কথা বলছেন। এখানে একটু জানিয়ে রেখে দর্শক আপনাদেরকে, বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন তরুণ পরিবেশবাদী বা জলবায়ু নিয়ে যারা কাজ করে তারা অংশ নিয়েছেন এই আয়োজনে। একই সঙ্গে অন্যান্য দেশের বেশ কয়েকজন তরুণ রয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের যারা পরিবেশ
1 acre fund. জলবায়ু বিজ্ঞানী তারাও রয়েছেন। And also training আজ সকাল থেকেই কিন্তু আজকে মূলত ডক্টর ইউনূসের প্রথম দিন এই কনফারেন্সের আয়োজন ছিল। সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলেন, আমরা সকাল থেকে সেদিন দেখেছি। তো সেই ব্যস্ত সময়টি কিন্তু এখন তিনি কাটাচ্ছেন। তিনি সকাল থেকে কম করে হলেও 20টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, তাদের যে প্রতিনিধি রয়েছে তাদের সাথে তিনি কথা বলেছেন। also you see that there is একই সঙ্গে so guarantee is one way to bridge that gap. The second one is insurance. We're paying into insurance in Africa to the African risk capacity. It's the biggest insurance একটু তার কথাগুলো শুনতে চাই তিনি কি বলছেন on climate risks. And if you have that, then the farmers don't need to keep a buffer to be their own guarantee, and they can invest that buffer into production and into their own livelihoods and increase their livelihoods, etc. And they can actually, if they don't have the risk, because there's a guarantee, you can attract loans, etc., and they become bankable as well. So insurance is the second one besides guarantees. And the third one, that we need to have much more research. And we're supporting CGIAR, which I hope might join this dialogue, maybe not. But CGIAR, oh yeah, sorry, there we go. You have several hats, but and so this, well, you talk more about it. But it's an amazing organization that does research on climate effect on crops and how we can adapt for it. So we have to learn from you and own the data and the knowledge that you're producing. And make sure that we share it, and that farmers, smallholder farmers, can actually work with the data that science shows us. And our Wageningen University, which is the leading agriculture university in the world, is very much engaged into this kind of research as well. And lastly, it's finance. We're financing through IFAD, which is a UN sort of mini World Bank, financing smallholder farmers, and the IFC also. We have a means so that we can leverage private sector funding into the farming world. So we're trying to navigate this space to make it work, but we're still working from the premises of the old system and try to fix it. But I would love to hear from you, Dr. Yunus, but maybe I want to take over from the moderator, but how we navigate and what your advice would be, because my main reason to adapt this role here is to listen to Dr. Yunus. You want me to respond to that here? Very well. Well, so quickly, if the machine doesn't work again and again, just kick it. Don't use it anymore. Build a new one. You're wasting your time. So if the financial system that is present now is not working for the purposes that you want it to work, don't try to fix it. Build a new financial system. It can be done. And that's the challenge that we took, and create a new bank with the new rules. And today, after all these years, when our banks have a bad debt accumulated as 60%, 65% bad debts in Bangladeshi banks, Grameen Bank, which works parallelly in the same country with the poorer people, quote unquote, supposedly risky people from their eyes, they will not come to lend them. Their repayment rate is near 100%. So that shows that this is obsolete institution. You don't need it anymore. It doesn't work. So you have to redesign a completely new one. I talked about the poor women and focused on women, etc., etc. But this is only one segment of the population. We talk about the small farmers. Farmer in Bangladesh usually is a man with something tied around his head and or a matal, something hat. This is a typical face, a man with some beard or something. That's a farmer. I said that's a wrong picture. The women are farmer too. But what is the women farmer picture? There is no women farmer picture. So we should be including women into that, because farming is not the only occupation. There are many other occupations. This is one. Number two, what about their children? They are income earners too. So why don't we create a financial institution which includes everybody? And when we are talking about the small farmer loan, it gives the impression that it's about farm loan, because that's why you define him as small farmer. So he has a farm loan. He is not only a farmer, he has other activities. He has a little shop, he has a little
kind of household type businesses and so on. So you have to see his credit needs in totality, not just what's a seasonal need for this crop or seasonal need for that crop. That's why I talked about the card. Card means access to any finance. That card is a magic card. You, whatever income you have, put into that card. Whatever money you need, take it out of the card. So finally, somebody is calculating, managing your money. Whether you're running short of some money, you are needing some extra money, and so on. So we need to have a banking system where you don't have to go to an office. Today, luckily in Bangladesh, there are something like that. Bikash money goes everywhere. People send money, people borrow money, and so on. So it's already there. It's nothing to be reinvented or reinvented again. So this is a kind of thing. We have to find a banking system completely different than having a big signboard, big office, big lobby, and so on. That's the wrong way of talking about businesses. Banking. That banking is for the rich guys, big guys, and so on. They feel comfortable. They feel safe coming to that bank. The person who has a little card, he or she feels safe too, because his or her money will never disappear. There will be interactions and so on, telling you what is happening with your money, what to do. To conclude that part, today Grameen Bank not only gives loans, billions of dollars in loans every year. The total loan they have received now, they have multiple of that amount as personal savings in the bank. So these are the women you are questioning. They lend money to the bank, more money, then the bank gives them the money. So you are completely table has turned. That's the ability of individual woman, individual human being. It's not a woman, as a human being. We have all the traits, all the characters, all the potentials of doing things on their own, provided we create the right kind of institution and right kind of policies. That's the need of the day. That's where you can integrate all these issues, climate and everything else, what we are talking about here in this ceremony, in this occasion. Thank you. I think so. I think both of you concur that when we think of farmers, particularly small and modern farmers, someone may also characterize that it is also about getting the cereals right, because good part of Asia, Africa, the good part of farming revolves around cereal production or rather production. And when I think of production, that also, as someone would say, getting the rice economics right, or sometimes people would say rice politics right. But here we are not talking about politics. But on that note, let me bring in someone, the director of International Rice Research Institute, who is present in our midst, essentially also representing the CG system. How would you take in terms, because you know it's not to talk about the grand strategy or the policy corrections, but in terms of bringing some illustration of possible correcting the ground, because you know the ground, what would be your take? Thank you so much for the invitation to be here, Your Excellency. Your Excellency too, Prince. Can you hear me all right? যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে এই আয়োজনে মূলত এখন তারা কথা বলছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে তারা নানান উপায়ে জানতে চাচ্ছেন কিভাবে এই জলবায়ু পরিবর্তনের যে চ্যালেঞ্জ সেটি মোকাবেলা করে পরিবেশ রক্ষা এবং একদমই এই যে স্মল কৃষক রয়েছে তাদের ফাইন্যান্সিং বিষয়ে দেশের যারা রয়েছে তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন তারা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন পরিবেশ রক্ষা করতে পারবেন কৃষকরা এই পরিবেশ যে ধ্বংস হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে এটি কাটিয়েও ঠিকভাবে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন তা নিয়ে মূলত তারা নানান উপায় বলছেন নানান কথা বলছেন নানান পরামর্শ দিচ্ছেন তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছেন অন্যান্য দেশের বিশেষ করে নেদারল্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর সহ অন্যান্য তারা মূলত তাদের কথা বলছেন আমরা আপনাদের সেই পুরো আয়োজনটি সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি যদিও এখানে পুরো আয়োজনটি বাংলাদেশের যে মাতৃভাষা বাংলা সেটি হচ্ছে না আন্তর্জাতিক যে আয়োজন সেক্ষেত্রে
ইংরেজি ভাষাতেই এই আয়োজনটি হচ্ছে। 2.5% আমরা of এরপর children. So আপনাদের there is যতটুকু সম্ভব certainly দেখানোর opportunity চেষ্টা there. করছি। এই পুরো আয়োজনটি Since শেষ I want হবে to tell you a little bit more about the তখন আমরা চেষ্টা CGIAR করব initiatives, one of প্রধান which is the উপদেষ্টা Asian ডক্টর Mega মোহাম্মদ ইউনূস Deltas. In তিনি fact, কোনো কথা welcoming a new university has been very বলেন critical কিনা in বা that তিনি mix. কিছু And that combines গণমাধ্যমের local সাথে partnerships, এবারের যে scientific যে innovation, আয়োজন digital tools to সে আয়োজনে connect তার things যে like অবস্থান mobile সেটি money বলেন তিনি। আপনারা জানেন opportunities যে to আগামীকাল farmers, এই particularly women. COP29 এর যে লিডার্স It সামিট includes রয়েছে climate সেখানে advisory, so ইউনূসের updates through digital বক্তব্য means, দেবার কথা রয়েছে and বাংলাদেশ সময় also আগামীকাল information on pest দুপুর outbreaks. It 1:30 enables থেকে these farmers to 3টার make মধ্যে decisions বক্তব্য in দেবার real কথা রয়েছে। time আমরাও নিশ্চয়ই related to আপনাদেরকে their farming পুরো practices. আয়োজনটি It is women in the দেখানোর যে context of চেষ্টা নিশ্চয়ই Bangladesh করবো that have আগামীকালও। also আমরা যদি adopted জানতে mixed পেরেছি farming to আগামীকালের complement আয়োজনে ডক্টর cereal মোহাম্মদ production, ইউনূস মূলত including কয়েকটি cows, বিষয়ে goats, গুরুত্বের সঙ্গে তুলে poultry, ধরবেন এবং fish, and সর্বাগ্রে যে vegetable বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবেন production, সেটি হলো driving 3-0 improved থিওরিটি। nutritional diets ডক্টর for the ইউনূস poor. দীর্ঘদিন ধরেই And we have বিশ্বের বিভিন্ন also worked in terms যে of innovation সম্মেলন to সেমিনার drive কনফারেন্সে cold, এই 3-0 stress থিওরি বলে tolerant আসছেন varieties in এবং the এটি flour ইতিমধ্যেই বিশ্বে making, সমাদৃত হয়েছে। and also আপনারা জানেন short যে তার মধ্যে duration একটি হলো varieties, শূন্য দারিদ্র্য, and 2 হলো also শূন্য pioneered seeds without বেকারত্ব borders, এবং which 3 essentially হলো means শূন্য that কার্বন varieties নিঃসরণ। across the sub-Asian এবং continent আপনারা নিশ্চয়ই have been able to be একমত হবেন যে শূন্য transferred. So কার্বন নিঃসরণের Bangladesh has সঙ্গেই actually কিন্তু contributed 10 এই যে জলবায়ু varieties to the পরিবর্তনের যে Indian rice production নেতিবাচক system. প্রভাব, And this পরিবেশ has really ধ্বংস, revolutionized the সেটি opportunity to access একদম seed. But it is অঙ্গাঙ্গিভাবে really the জড়িত। access to কারণ finance that পরিবেশ sustains রক্ষা the করতে হলে, acquisition জলবায়ু of বাঁচাতে হলে innovation সবার by আগে farmers, কার্বন particularly women, যে and ব্যবহার enables এটি them যদি to develop সত্যি আনা যায় এটি কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি জিরো ফুয়েল, জিরো অন্যান্য যে পরিবেশ ধ্বংসকারী জ্বালানি রয়েছে সেগুলো ব্যবহারেও শূন্যতে নামিয়ে আনার বিষয়ে আগামীকাল তার বক্তব্যে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান করবেন। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় তিনি নতুন করে কালকে তুলে ধরবেন বলে আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি। তার মধ্যে জীবনযাত্রার যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সেটি তিনি বলেছেন লাইফস্টাইল, এটি পরিবর্তন করবার তিনি একটি ডাক দিবেন আগামীকালকে তার বক্তব্যে। তিনি মনে করেন যে এই অনেক বেশি টাকা পয়সা এর দিকে যখন নজর দেওয়া হয় তখনই কিন্তু পরিবেশ বেশি ধ্বংস হয়। এবং তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই বলেছেন যে উন্নত বিশ্বের কারণেই আজকে এই পরিবেশের এই অবস্থা, জলবায়ুর এই অবস্থা, সে কারণে তিনি জীবনযাত্রার যে মান বা জীবনযাত্রা এটি পরিবর্তনের একটি ডাক আগামীকাল হয়তো তার বক্তব্যে তিনি সামনে তুলে ধরবেন। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় তিনি আগামীকাল গুরুত্ব দেবেন, সেটি হলো যে লস অ্যান্ড ড্যামেজের আওতায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা পুরো বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে, সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বা সেটি যে ফান্ড দরকার দিন ধরে বলা হয়েছিল $100 বিলিয়ন ডলার দরকার, এখন কিন্তু সেটি বলছেন যে এটি আরো অনেক বেশি দরকার। তো সুতরাং সেটিও কিভাবে আদায় করা যাবে এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজের আওতায় কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটি তিনি আগামীকাল কাছে জানতে পেরেছি জোর দিয়ে বলবেন যে কবে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো হবে তার একটি স্পষ্ট দাবি আগামীকাল তিনি করবেন বলে আমি জানতে পেরেছি। আমরা সেটা নিশ্চয়ই দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রধান উপদেষ্টার এখানে এখন এই মুহূর্তে আরো একজন পরিবেশ জলবায়ু বিজ্ঞানী বা পরিবেশ কর্মী যেনামেই বলি, তিনিও তার কথাগুলো আমরা সেটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। We found the reaction at 3 levels. So the first one in countries like yourself, I think Bangladesh is actually
quite advanced in terms of its financial sector in terms of accessing small-scale finance. আরো একজন পরিবেশ কর্মী, তিনিও ঠিক একইভাবে যারা ক্ষুদ্র স্কেলের যারা কৃষক রয়েছেন তারা কিভাবে টিকে থাকবেন তার উপায় তিনি এখানে বলছেন। আমরা সেটা আপনাদের চেষ্টা করছি টেলিভিশনের মাধ্যমে, নিশ্চয়ই সেটি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করব পুরো আয়োজনটি দেখানোর জন্য, পুরো আয়োজনটি কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং এখানে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ইউনূস তিনি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন কিনা, বললে কি বলবেন সেটিও আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে এখন টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। এই আয়োজনটিতে বাংলাদেশ থেকে আসা বেশ কিছু তরুণ তরুণী অংশ নিচ্ছেন, বেশ কয়েকজন জলবায়ু বিজ্ঞান পরিবেশ তারাও অংশ নিচ্ছেন, এছাড়া অন্যান্য দেশেরও কয়েকজন রয়েছেন। সবাই মূলত ক্ষুদ্র স্কেলের যে ফার্মার্স রয়েছে তারা কিভাবে টিকে থাকবে তার একটি উপায় নিয়ে মূলত এখানে এই আয়োজনটি চলছে। আর কেউ কথা বলতে চান কিনা সেটি মূলত বলা হচ্ছে। পরিবেশ সচিব, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যিনি সচিব এই মুহূর্তে তিনি কথা বলছেন আজকের এই আয়োজনে। আমরা একটু পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কথাটি শোনাতে চাই সরাসরি, নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। The Global Adaptation Plan and the what Bangladesh has done. We have developed our adaptation plan back in 2022, where food security is one of the important area, and it is there that technology already discussed that farmers should have access to the latest technologies and the information, the latest risk information. If we look at what has happened in 2024, we have developed NAP back in 22, but within 2 years, the lot of context has been changed. So the scenario, the simulation we have done to prepare NAP, it is already changed. So glacier melting, due to glacier melting and other extreme heat wave and other thing, we have faced 4 consecutive floods in hill tracts areas and the areas, districts where never flood occurred. So this is the scenario in Bangladesh, and our farmers are not aware and informed about the science, what climate change is, and what threats it is bringing, and what COP29 is doing. More than 40,000 people who have flown away from different countries, and we all making carbon footprints, and they will bear the toll if we fail to get an optimum output or result from this COP. So this is the situation, but they are not informed. They are not aware what is happening in this world. So if we talk about their rights, they must have the rights to know what is happening, what is science is saying. So with financial inclusion, we believe that information is also right. And they should also know what not only climate change, the environmental degradation, the chemical pollution, the soil degradation, and other emerging issues that is contributing to the food security and the agriculture system. So overall, we need to look at the holistic picture, and
and the agricultural scientists, they are providing the knowledge, but there should be a mixing and blending of indigenous knowledge and use of the latest technology. And in our NAP, we have a lot of provisions, but due to the competition of resource scarcity and in terms of allocation in the budget, we all know that they are not a good bargainer and can't ensure the allocation for the cause of the farmers. So we would urge to look at the NAP and the emerging scenario and look at the farmers' task as a rights perspective, not an welfare perspective. Thank you. Let me turn to a Bangladeshi, and I've just spotted her, Mrs. Tahana Hakrahman. She has long back in Bangladesh, but then went to Food and Agriculture Organization. But I think you have a different hat now. Yes. Madam, you kindly step here. In the world of media, I am very much. possibly in the intersection of your FA and then IPS works. Yes. Is there something that you think that what would be your take on this in breaking the deadlock? Thank you. Particularly when the Professor Prince Haile has said about de-risking. De-risking is quite, some find it risky, but some actually shy away from that. Yes. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Great pleasure to see you and hear you. IPS Interpress Service is an international news agency. I think it is the only news agency and recognized very much by Professor Yunus that our journalists go where nobody else goes. There are international news agencies, very good ones, but they don't fully focus on development issues. We do, and we are very proud of it. Our journalists are throughout the world in developing countries. So we don't fly in and fly out journalists. When there is a flood situation, when BBC comes, for example, to Bangladesh, it is our people on the ground that guide them to do the reporting. So we have people throughout the world on the ground, journalists. Even here we have a team. And one of the things that we really would like to do is take up more on these soft campaigns, credit as a human right. The situation of farmers, women farmers, 550 million stronghold small farmers are there throughout the world. The role of women in those households, in those farms, are not adequately portrayed, not because there is the desire, the lack of desire. It's more because of the opportunity the journalists do not get to go into the rural areas to report from there. At one point, we had also support from your country. We don't, but we hope that we will be able to have some kind of an agreement where we want to be talking to the rural people through rural journalists who need training to talk more about what it means to empower women, what it means to have women farmers, how much time they spend. And my experience, I worked for the United Nations International Fund for Agriculture Development for 25 years, and it was an incredible privilege to learn so much about not just the country where I was born, Bangladesh, but also the many other developing countries. So give us that opportunity, give the people who work with us, who are from developing countries. We want to walk the talk with you, where we are empowering them to tell their own stories and bring it forward. Thank you so much for this opportunity. This is time for anyone in the audience who feel very compelled to make Professor Mizan Khan. If you kindly make your briefly, up. I have two little questions to the Honorable Chief Advisor about your main cup of tea, for which you have spent your whole life. We usually focus for pollution management, the big polluters. But in Grameen Bank, millions of little microfinanciers do economic activities, not just in Bangladesh, but in other countries as well. So did Grameen Bank do any kind of a study in combined fashion how these microfinance activities impact on climate change? This is my first question. Second question is, you are the greatest advocate on social business. In fact, you are the founder of this idea. How private sector can be motivated to go for social business and how it can be aligned with low emission climate resilient development? Thank you. If there is a second question, we can take and then we'll close. Microphone.
Please introduce yourself and make it brief because we're slightly time pressed possibly. Not really a question, but my name is Sakib Haq. I'm from the International Center for Climate Change and Development. Slightly louder. I think it's the speakers at the back. My name is Sakib Haq. I'm from the International Center for Climate Change and Development. Thank you for the remarks on your speeches. I think those were some excellent points made by all of our panelists, particularly to Honorable Secretary on her issues of bringing in the national adaptation plans, because an element that we've been working on is looking at how to bring the national to the global, to the national, to the local. And again, Honorable Minister, you might be aware that there is a number of programs that your ministries are funding, working on generating ambition for locally led adaptation, which is about looking at not only working with communities, but bringing the leadership from communities. So the Honorable Chief Advisor's work on access to finance is vitally critical for us to make sure that we're actually providing finance to local leadership. But again, as long as finance, it should be about capacity building, making sure that local communities are the ones in leadership of their adaptation plans and taking that initiative forward. So I would please request in the deliberations and negotiations, please bring that forward. Thank you. Anyone else, possibly the last one? Please introduce. Hi, Professor Yunus. Jaspreet Kindra. I work for the UN. Hi, I'm Jaspreet Kindra. I work for the UN in New York for OCHA. My question is, how would you fix the climate finance here? How would you fix climate finance here? One last question from this side, please. Edike. Thank you very much. I am Shahadat Hussain. My question is, climate change and effect of human, we have no control over that. But we can control our fate by adapting to the system. One of the adaptation in Bangladesh, I can see there is frequent flooding. No, I request that we keep it focused to this because So, in the beginning of this year, when there was a flooding, the first thing that happened was the levee system that broke down. And that caused serious flooding in the hilly area. Do you have any plan to have a levee system, better levee system, so that even if the flooding is there, we can control it? I'm a civil engineer and I'm from Texas. So I think this is important for us, not only focus on the climate change, but also how can you adapt to it? What are the preventive measures that can you do? And having a better levee system across the country can help us prevent some of this flooding. Thank you very much. Thank you very much. So I think we could turn this question from the youth side. So just one. So what would be your advice for the youth to be a youth catalyst to combat the climate change? So this is a very. On that note, let me turn to maybe with Sami first, and then I have the closing with him. So. No, thank you. I really like the comment of locally led adaptation. We really strongly push when we talk about and the nature-based solutions, because when we have negotiations on adaptation, and this year it's not really strong on the agenda, we're looking now towards the agenda of next COP to really push adaptation. But we are talking about adaptation finance, and I always keep on pushing and saying it needs to be locally led adaptation. That's where the solutions are, and that's what you need to support. And of course, the nature-based solutions that are linked to this. In the Netherlands, we combated water, talking about water, first by building dikes, and then we learned that we need to combat water, but also work with water, with nature. So we create overflow areas, which are now nature reserves, where nature can interact with man, and there's more and more breathing space for water, say, going forward. So these are local solutions that we found, and that's why we need to look globally towards local solutions that work on the ground in the area. And here, listening to the right of knowledge, the right of finance, but also organizing a society through national adaptation plans is quite important. So all these things can help eventually a farmer to become self-reliant, and we need to give the financial means, to be able to build up their own lives and feed themselves and the world. Thank you very much. Well, thank you. I'll just touch on some of the points raised. One is the social business that you raised about. I feel and strongly advocate the banks or the financial system,
The part which is addressing the people at the bottom should be created as social business banks. So when you say bank, you always say that they must be making a lot of money. So that question should not be there when you are lending money to below a certain level of income. If you're above that, you want to make money, probably you do that, but at this level, you don't make money anymore. It is a social business. You do the business to solve the problem rather than make money for yourself as a social business. And every country should have a social business banking law. See, governments are very quick to give you welfare, give you free money. Take care, you have housing, you have yeah. Somehow government is very reluctant to give you a loan. They don't trust you. They would rather give it free. I said, you change your mind. You create a social business banking. This is their business. It's not government's business. It's their business to make sure that nobody should be on the payroll of the government, the free roll of the government. It's an insult to human being to give free money to human being. The human being is a very creative being. To put them into some kind of a free food, free money situation, you are humiliating, you are insulting the human being. That you put the person as like a human zoo. You stay there, you feed you be there, have your little life for yourself, but don't complain. That's not it. So it's doable. Finance for everybody is doable. That you have to convince yourself. And that's why we're talking about this little card. You start with that little card. Little card, we talked about the finance, lending money, yes. Taking deposit from you, yes. Most often we don't mention something. Also investment money. I'm an entrepreneur too. I'm a farmer, but at the same time I'm an entrepreneur. I want to sell my product as a little business, or collect the products from produce from my neighbors and sell it to a bigger market. I want to do that, but I don't have money. Any business needs money, investment money. So why don't you give me investment money because I set up my business? That card will give you that investment money. So if you integrate all the aspects of finance, it's not just lending money. When you talk about poor people, so far we have talked about microcredit, digital loan. We don't even talk about savings. Grameen Bank is a bank of savings and credit, both together. And also insurance. That also people forget. Grameen Bank is also a bank for insurance. They give health insurance to people. The whole chain of health centers began in Bangladesh through Grameen Bank intervention by creating healthcare centers with the money from the people who benefit from that. It's an insurance program. You take all the advantages of this thing, but annually you pay X amount of money. It's a very small amount of money every year. You give $5 a year. It's amazing. With $5, you can have annual kind of health services for yourself. So this is what the essence of finance is all about. That you have to have investment money available in this card, also insurance money available in this card. All these can be integrated. This is nothing shocking. It can be integrated, it can be done. Simply we don't pay attention to it. And all this to be done as a social business format, so that you don't go. You see, one of the reasons some of the microcredit kind of failed, drew so many criticism, because they took the idea of microcredit and created a bank to make money for themselves. And they raised the interest rate, they can make all kinds of very difficult conditionalities imposed on the poor people and so on, and they blame microcredit. It's not microcredit that you are criticizing, it's about money making you are criticizing. So microcredit should be left to the social business. And in the social business, I'm very happy in general, it is adapted very well around the world. UK has a whole program called Micro Enterprise UK. So Social Enterprise UK. It's inspired by social business that we do. So it's a standard program in the whole of UK. They do exactly what we are talking about, create social businesses, invest in social businesses. The fund came from UK government, from the banking system again. Banking system, dormant account. There's something called dormant account in banking system. Billions of dollars
lies unused because somebody is not claiming that money anymore. Either they died or they don't know their inheritors don't know that bank account existed. It turns into billions of dollars unused. And banks use this money for their purpose because nobody is claiming it. So we kind of campaign that this money should be separated and just really create a fund for social businesses. And if there is money, somebody claims after 20 years, 50 years, still this money is available, you can give it. But until then, it should not belong to the banking system. It should belong to the people. So UK has done this, Korea has done this, Japan has done this because of our initiative to make sure it's a huge amount of money in every country. I'm sure Netherlands has that money too, huge money. So make use of for people. So this is another one, social business. World Economic Forum, that everybody knows World Economic Forum. They created a micro enterprise foundation because of me. I was a board member, and they adopted the whole idea of social enterprise foundation. So they have annual convention along with the World Economic Forum and so on. So that's someone. There are more than 107 universities now. How many? 110. 110 universities, including universities in China, in UK, in USA, everywhere. Who teaches social business as a course. They have social business centers in each university. So adoption as an academic year has been adopted by the top universities in the world. So they are teaching, giving courses to the centers and so on. Many social business have been created by big companies like Danone, which is in Bangladesh, Danone company producing yogurt. Ukraine, they have created social business. And many other social business around the world, big social business. So adoption of social business is coming and being introduced, being debated, discussed how to do that. So this is something that excites young people. And particularly for Bangladesh, a very important part of Bangladesh is median age for Bangladesh is 27 years. I repeat, median age for Bangladesh is 27 years, meaning half the population of Bangladesh is under 27 years. Can you imagine half the population under 27 years? Bangladesh is a country of young people. No country can beat them. Youth means creativity, power, changing the world. And that's what Bangladesh is all about. Give them a challenge, they will pick it up. Give them any idea, they will pick it up, they will come up with the idea. Just create the environment, and so that they can fly on their own. And that's what they do. Imagine that, 27 years, divide the whole population into half and half. If you go from 0 to 50 years, huge, almost you conclude the whole population, because very few on the other side, because of the heaviness on the bottom side is so big. So that is the power of Bangladesh, how to use that power of young people to make that happen. So these are the areas that we can concentrate on and challenge the whole world that the environmental disasters should not take place. That's where comes the social business again. We promote that what we call 3-0 clubs. Young people, 5 young people, because we focus on young people, there are millions of them, millions and millions in Bangladesh and all around the world. Young people get together, create a club, 3-0 club for 5 people. 5 people get together. Their promise, the commitment is, I as a member of the club will not contribute to global warming. Can you imagine that? That promise, I as a person will not contribute to global warming. So they have to be very careful how I am contributing to the global warming. Am I using fossil fuel? If I am, I have to stop it, because that's my promise in the 3-0 club. If I'm using it for 7 days a week, fossil fuel, I promise I'll do it 6 days a week. 1 day less. If you succeed, you say 5 days. If you succeed, 4 days. If you succeed, 3 days. And finally, 0 days. I don't use fossil fuel anymore. I don't use plastic. That's my commitment. I don't waste. I'm a zero waste person. So a member of the 3-0 club is a zero waste person, is a zero fossil fuel person, zero emission person. And at the same time, zero wealth concentration person. I will not do anything which enhances wealth concentration. So money goes in one direction. I will not do that. How?
I will practice social business. There is no profit in it. So there is no chance of wealth concentration because I don't own it anymore. It's not my money. I just take care of the money to do things to solve problems. And zero unemployment because I'm not a job seeker. I'm an entrepreneur. So if you are a member of the club, you make sure you become an entrepreneur. Never look for a job from anybody. Job is the tradition of slavery. Don't go for slavery. You be an independent person, you create the world you want. 3-0 club. And luckily, it was picked up by the young people. Now we have 7,000 clubs. We have more than 7,000 clubs in 40 countries. And it's increasing every day, picking up. So that they are making these promises of coming up in instances, what they are doing. Their own way of solving that problem. That's what brings me here in the COP29. I said the issue of COP29 is not about money, which they are discussing all the time. It's about change habits. It's about lifestyle, the way we live. We create the problem, then we go and shout how to make the money, how to put the money. Stop creating the problem in the first place. Our daily life is about creating problem of everybody for the planet. So if we fix ourselves, then world has no problem. We are the creator of all the problems of this planet, which problem this planet will not exist anymore. So we still have a window of time to save this planet by changing ourselves. That's a crucial fact that we want to communicate with the young people. They understand much better than all the big experts in the world. Thank you very much. Having listened to both Professor Mohammed Yunus and Prince Hame, one would dare attempt any bit of summarization. There's no need. We're not here to get fixed policies or strategies. I think we're here essentially in the middle of the COP to hear or to share reflections and to do a little bit of stripping that what possibly we can think of. On that note, let me thank you, sir, to you and also Prince Hame and Madam, for joining us and making this quick conversation happen in the Bangladesh Pavilion. And thank you very much for those who contributed the conversation and those of you who bore with us for almost 55 minutes now. Thank you. প্রোগ্রামটি শেষ হয়েছে। এখন তিনি নেদারল্যান্ডের যিনি ছিলেন বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডর, তাকে একটি বই উপহার দিচ্ছেন। এই বইটি হলো বাংলাদেশের যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, সেই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতির একটি স্মারক হিসেবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস যেখানে যান তাদেরকে মূলত তিনি এই বইটি উপহার দিয়ে থাকেন। আমরা তাকে দেখছি, সেটিও তিনি এখানে উপহার দিচ্ছেন। শেষ করেছেন এই আয়োজনটি। আমরা হয়তো অপেক্ষা করছি তিনি এখান থেকে বের হবেন। বের হয়ে তিনি গণমাধ্যমের সাথে কথা বলবেন কিনা সেটা একদমই আমরা জানি না। এখানে অনেক ভিড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সবাই তার কাছে যেতে চাইছেন, তার কাছ থেকে তার কাছে ছবি তুলতে চাচ্ছেন অনেকেই, অনেক তরুণ আমরা দেখছি। আপনারাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দেখছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সকলে সেলফি তোলার জন্য কিন্তু দেখাই যাচ্ছে, সবাই কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেলফি তুলছেন। দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। আসলে বাংলাদেশের যে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সবাই কিন্তু সেলফি তুলছেন। আমরা আপনাদেরকে একটু বড় পরিসরে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি। যারা এখানে এসছেন সকলেই
তার সঙ্গে ছবি তোলার জন্য উদ্গ্রীব, তাকে ঘিরে ধরেছেন সব যারা এই বিভিন্ন দেশ থেকে এসছেন, সবাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে ধরেছেন। চারপাশ দিয়ে কিন্তু সেলফি তোলার হিড়িক পড়েছে এখানে। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ কর্মী, পরিবেশ বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, জলবায়ুবিদ, চারপাশ দিয়ে সবাই সেলফি তুলছেন। পুরো পৃথিবীটাই কিন্তু বলা হয় এখন সেলফির যুগ। সেই সেলফির যুগ হিসেবে আমরা দেখছি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সবাই ঘিরে ধরে সেলফি তোলার একটি প্রতিযোগিতার মতো এখানে চলছে। নিশ্চয়ই দর্শক, আমরা চেষ্টা করবো তার সাথে কথা বলবার জন্য, কতটুকু সম্ভব হবে সেটি এখন বলা সম্ভব নয়। আপনারাও নিশ্চয়ই দেখছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে ধরে সবাই সেলফি তুলছেন। দেখছি তিনি বেরিয়ে আসছেন এখানে। এখন আসলে সেলফি তোলার প্রতিযোগিতা কিংবা যে আগ্রহ, যে ইচ্ছা, সেটি থেকে আসলে বের হওয়া সম্ভব না। এবং এখানে যে এসএসএফ বলা হয় যে নিরাপত্তা কর্মী, তাদেরকে কিন্তু একদম ঠেলে গিয়ে সবাই সেলফি তোলার চেষ্টা করছেন। আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। সবাই কিন্তু সামনে ক্যামেরা ধরে রেখেছেন, ক্যামেরা ধরে একটি ছবি তোলার জন্য সবার যে আগ্রহ, তার জনপ্রিয়তাকে কিন্তু অনেকটাই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তার সাথে কথা বলবার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখছি তিনি কথা বলতে আগ্রহী নন, গণমাধ্যমের সাথে কথা বলতে আগ্রহী নন। এখানে নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়েই সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। এরপরেও কিন্তু পাচ্ছেন না। থ্যাংক ইউ। আমরাও চেষ্টা করছি এখান থেকে। দর্শক দেখছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন থেকে বের হয়ে এখন তিনি তার পরবর্তী যে শিডিউল রয়েছে সেই শিডিউলের দিকে তিনি যাচ্ছেন বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থেকে বের হয়ে। তবে তার যাওয়াটা খানিকটা কিন্তু কষ্টই হচ্ছে, কারণ এত মানুষের আগ্রহ তাকে নিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি। আগ্রহ কিন্তু কোনোভাবেই শেষ নেই, সবার তাকে নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। আগ্রহ কিন্তু শেষ নেই। আমরাও কিন্তু চেষ্টা করছি এবং তার যাতে এখানে যাওয়াতে কোনো সংকট না হয়, আমরা দেখছি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সকলেই কিন্তু তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি যেখান থেকে হেঁটে যাচ্ছেন সবাই তার সাথে কথা বলবার বা হাত মিলানোর একটি যে সৌজন্যতা, সেটি মূলত এখানে সবাই করছেন। আমরা সেই বিষয়টা তাকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, আমরা যতটা সম্ভব দূরে থেকে আপনাদেরকে চলে যাওয়া বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন থেকে পরের প্রোগ্রামে আমরা যদি জেনেছি তিনি তার আজকে আরেকটি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই প্রোগ্রামে তিনি অংশ নেবেন। আমরা দেখছি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি বের হচ্ছেন, তার সাথে যারা রয়েছেন। দর্শক, আমরা চেষ্টা করেছি আজকের এই পুরো আয়োজনটিতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে শুরু করে একদম পুরো আয়োজনটি আপনাদেরকে দেখানোর। তিনি এই মুহূর্তে আমরা দেখছি তিনি এখান থেকে বের হয়ে তার যে প্রোগ্রামটি রয়েছে সেদিকে তিনি যাচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এ বিষয়ে আজকের যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস যে আলোচনাটি করলেন, যে অনুষ্ঠানটিতে অংশ নিলেন,
সে বিষয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সংবাদ সম্মেলন হবে। আমরা সেই সংবাদ সম্মেলন দেখানোর চেষ্টা করব। তার যে প্রেস উইং রয়েছে, প্রেস উইংয়ের প্রধান প্রেস সচিব শফিকুল আলম, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। আমরা সেই সংবাদ সম্মেলনটিতে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়ে আজকের যে তার আয়োজনে তিনি কি বললেন, এবং এই যে আজকে যারা আয়োজনে ছিলেন তারা হয়েছে স্মল স্কেল ফার্মার্স নিয়ে যে আয়োজনটি ছিল বা তাদের জন্য যে আয়োজনটি ছিল, সেখানে মূলত কি বার্তা দিয়ে গেলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, সেটি আমরা দেখেছি, আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা এখন মূলত বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের দিকে আবারও যাচ্ছি। সেখানে প্রধান উপদেষ্টার যে প্রেস সচিব, তার যে বক্তব্য সেটি আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদ সম্মেলনটি করবেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। আমরা যখন সংবাদ সম্মেলনটি শুরু হবে আমরা সরাসরি আপনাকে জানাবো। দর্শক, আপাতত আমাদের কাছে ছিল প্রধান উপদেষ্টা যে আজকের আয়োজন তার ব্রিফিং প্রিন্স ভাই। আজকে প্রেস আর না পার্সোনাল এটা এসবি ক্লিয়ারেন্স ছিল। হ্যালো রাকিব রচিক ভয় হ্যালো রাকিব রচিক ভয় হ্যালো আমাদের